It's 5:26 ইফতারের আর সর্বোচ্চ 50 মিনিট বাকি। আমি প্রিটি শিওর আজকে ইফতারের আগে আমি বনশ্রী পৌঁছাতে পারবো। হাতিরঝিলের এই সেকেন্ড ব্রিজটা স্টিল আমি স্টাক। হেঁটে গেলেও এত সময় লাগবে না যতটা গাড়িতে লাগবে। আমি আজকে ইফতার কি পাবো কি পাবো না আল্লাহ জানে। ব্রিজের উপরেও জ্যাম। আমি নর্মালি জ্যামের ভিডিও দেই না, আর জ্যাম থাকলেও কাট করে দেই কারণ এটা বোরিং। কিন্তু এই রোজার মাসে এই জ্যামটা এত বেশি বাড়ছে। অ্যাকচুয়ালি রোজা না, রোজার আগে থেকে এই ঢাকা শহরের জ্যাম এত বাড়ছে, আমার মনে হলো যে আমি একটা শ্যুট করেই রাখি, জাস্ট ফর দ্য মেমোরিজ। সামনে জ্যাম আরো বাড়বে অথবা আরো কমে যাবে। আই উইশ হোপ করতে ক্ষতি কি। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। আজকে শিওর আমি ইফতার পাইতেছি না। আয় আল্লাহ, ব্রিজের উপরে যে জ্যাম। আমি ডানে যাব, ডানে এত জ্যাম। বাম সাইডের সব গাড়িগুলো গুলশানের দিকে নিকেতনে ঢুকে যাবে, কেউ আবার মহাখালী তেজগাঁওর দিকে যাবে ডানে। আর যারা ডানের মোড়টা দিয়ে ঢুকবে তারা রামপুরা বনশ্রী। ইন্ডিকেটর জ্বালায় মুখে এসে। আই ডোন্ট নো ক্যামেরায় আসতেছে কিনা, বাট ডানের অবস্থাটা দেখেন, পুরো ব্রিজ থেকে যায়। এদের সাথে মেসেজ যেতে আমার ভয় লাগে, কোন গাড়ির সাথে লাগাই দিয়ে জায়গা। ওদের কিচ্ছু হবে না, আমার গাড়ির একটা খরচের লিস্ট বের হবে। আমি বুঝি না ভাই, এই রোডটাও 3 লেন করতে হবে তাদের। কেন ভাই 2 লেন রাখলে কি সমস্যা? 3 লেন করে গাড়ি এমন চাপাচাপি করায়। তারপরে এইভাবে ইন্ডিকেটর দিয়ে হুট করে চাপ দেয়। কেউ তো ইন্ডিকেটর দেয় না। 5:53 বাজে, আমি এখনো হাতিরঝিল থেকে বেরিয়ে হইতে পারিনি। এরপর রামপুরা যাওয়ার যে ইউলুপটা আছে ওইটার একটা জ্যাম আছে, রামপুরা ব্রিজের জ্যাম। আল্লাহ, বনশ্রীতে কি অবস্থা ওইটাও জানি না।
সাইকেল দিয়ে পার হয়, বাবা রে, রিক্সা পার হয়ে যায় ক্রসিং দিয়ে, বাংলাদেশে সমস্যা। বাপরে বাপ, ফিটস কত জোরে চলে এই পিচ্ছি গাড়ি, ওগুলোকে আমি পারি না। দেখ দেখ কি জোরে টানে, কি জোরে টানে, এর পাওয়ার কত। হ্যাঁ আল্লাহ, বলো যে 6টা অলরেডি বেজে গেছে অ্যান্ড ইফতারের আর কত 15 থেকে 20 মিনিট বাকি সর্বোচ্চ। আরে ভাই বামে চালা না, তুই মাঝখানে কেন চালাইতেছিস? গাড়ির রোডে ভ্যান চালাইতেছিস, কি একটা অবস্থা। এটা হইলো বাংলাদেশ। আল্লাহর বামে চালান, বামে চালান। হাই রে, এ মহিলা ঢুকছে গাড়ির রোডে, কেমনটা লাগে। বামে যায় না কেন? আমি বুঝি না, এত জ্যামেও এই বাসগুলো কেমনে পার পেয়ে যায়। যে আল রিয়াদ বাসটা আমার পিছে ছিল, এ আমার এখন সামনে। সিরিয়াসলি মানে চলেই গেছে। বাপরে বাপ, এত কাটকুট দিয়ে গেছে। সে এখনো বামে যাবে না, সে ডানে চালাবেই। এক্স্যাক্টলি 6টা 10-এ বনশ্রী ঢুকতেছি, আর মাত্র 10টা মিনিট আছে। এনিওয়েজ, আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিব। দেখেন বনশ্রীতেও জ্যাম। I'll see you in the next one. Bye.